Salam everyone, welcome back to Learn Azerbaijan today. In today's episode, I will talk about some phrases for birthday. But before we get started, I want to mention our one-on-one Azerbaijan lessons. If you're interested in personalized language instruction, please check out the first link in description below to apply and see if our lessons are the right fit for you. Let's get started. Tort kesmek. Tort kesmek. Tort kesmek. It means cutting the cake. Cutting the cake. Tort kesmek. Tort also is birthday cake. Ürəyində arzu tutmak. Ürəyində arzu tutmak. Ürəyində arzu tutmak. It means make a wish in your heart. Make a wish in your heart. Ürəyində arzu tutmak. Ürəyində arzu tutmak. Make a wish in your heart. Hediye almak. Hediye almak. Hediye almak. Hediye almak. Hediye almak is receiving a gift. Receiving a gift. Hediye is gift. Hediye, gift. Hediye almak, receiving a gift. Şam üfürmek. Şam üfürmek. Şam üfürmek. Şam üfürmek is blow out a candle. Blow out a candle. Şam üfürmek. Şam üfürmek. Blow out a candle. Qonaqlıq təşkil etmək. Qonaqlıq təşkil etmək. Qonaqlıq təşkil etmək. Qonaqlıq təşkil etmək. It means organizing a party. Organizing a party. Qonaqlıq təşkil etmək. Organizing a party. And some basic birthday wishes. Ad günün mübarək. Ad günün mübarək. Ad günün mübarək. Ad günün mübarək is happy birthday. Ad günü is birthday. Happy birthday. Ad günün mübarək. Or doğum günün mübarək. Doğum günün mübarək. Doğum günün mübarək. Doğum günün mübarək. Doğum günün mübarək is also happy birthday. Doğum günü is also birthday. And yeni yaşın mübarək. Yeni yaşın mübarək. Yeni yaşın mübarək. Yeni yaşın mübarək is Happy New Year of Life. Happy New Year of Life. And last one, ad günün mübarək. Sənə uzun ömür arzulayıram. Ad günün mübarək. Sənə uzun ömür arzulayıram. Ad günün mübarək. Sənə uzun ömür arzulayıram. It means happy birthday. I wish you a long life. I wish you a long life. Sənə uzun ömür arzulayıram. Sənə uzun ömür arzulayıram. I wish you a long life. I wish you a long life. Sənə uzun ömür arzulayıram. And ad günün mübarək. Sənə uzun ömür arzulayıram. Happy birthday. I wish you a long life. And that's it. If you're interested in personalized language instruction, please check out the first link in description below to apply and see if our lessons are the right fit for you. Don't forget to like, share, and subscribe for more useful learning tips. Görüşene dek and sağ olun. Welcome back to Learn Azerbaijan today. In today's episode, I will talk about asking how someone feels. But before we get started, I want to mention our one-on-one Azerbaijan lessons. If you're interested in personalized language instruction, please check out the first link in description below to apply and see if our lessons are the right fit for you. Let's get started. Here are some common questions to ask how someone is feeling. For example, necə hiss edirsən? Necə hiss edirsən? Necə hiss edirsən? Necə hiss edirsən? It means how do you feel? How do you feel? How do you feel? It's informal way.
Necəsiz? 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 Is how are you? How are you? Like, but this is like formal and plural. Əhvalınız necədir? Əhvalınız necədir? Əhvalınız necədir? Əhvalınız necədir? It means how are you? How do you feel? Maybe. It's also formal way. Bugün necə hiss edirsiniz? Bugün necə hiss edirsiniz? Bugün necə hiss edirsiniz? It means how do you feel today? How are you feeling today? How are you feeling today? How are you feeling today? Expressions how you feel. Expressions how you feel. Yaxşı hiss edirəm. Yaxşı hiss edirəm. Yaxşı hiss edirəm. Yaxşı hiss edirəm. It means I feel good. I feel good. Çox yaxşı hiss edirəm. Çox yaxşı hiss edirəm. Çox yaxşı hiss edirəm. It means I feel great. I feel great. Əla hiss edirəm. Əla hiss edirəm. Əla hiss edirəm. It means I feel awesome. I feel awesome. Pis hiss edirəm. Pis hiss edirəm. Pis hiss edirəm. It means I feel bad. I feel bad. I feel bad. Çox yorğunam. Çox yorğunam. Çox yorğunam. It means I'm very, very tired. I'm very tired. Xəstəyəm. 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 It means I'm sick. I'm sick. Or I feel sick. Başım ağrıyır. Başım ağrıyır. Başım ağrıyır. Başım ağrıyır. It means I have a headache. I have a headache. I have a headache. Sevincliyəm. 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 It means I'm happy. I'm happy. I'm happy. Kədərliyəm. 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 I'm sad. I'm sad. Narahatam. 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 It means I'm worried. I'm worried. Heyecanlıyam. 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 It means I'm excited. I'm excited. Gerginim. 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 It means I'm stressed. I'm stressed. Ağrıyıram. 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 It means I'm in pain. I'm in pain. Qorxuram. 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 I'm scared. I'm scared. Çarəsiz hiss edirəm. Çarəsiz hiss edirəm. Çarəsiz hiss edirəm. It means I feel helpless. I feel helpless. And that's it. If you're interested in personalized language instruction, please check out the first link in the description. Below to apply and see if our lessons are the right fit. Don't forget to like, share, and subscribe for more useful learning tips. Sağ olun and görüşürüz.